Okay, guys, good evening. And Putin, now we need to continue with our natural disasters lesson. I mean, I think the very little amount, very little quantity we have today to discuss. Little, harima podi part එකක් තියෙන්නේ. And also, then we'll continue with our MCQ paper from 18th question. 18th question, and then we'll try some essay questions. Then we'll try some essay questions, and as promised, now after completing this lesson, after completing this natural disasters lesson, I'll send that question paper where you guys need to answer the essay questions. Okay, guys, right? So we'll start. But mama last week එකේදී ඔයාලට කිව්වනේ අර අපේ natural disasters unit එක අපි discuss කරලා ඒක ඉවර කරගෙන මම ඔයාලට paper එකක් එවනවා PDF එකක් එවනවා ඒක complete කරන්න ඕනි කියලා. මතකද? ඉතින් අපි අද මේ part එක ඉවර කරාම මම ඔයාලට ඒ paper එක එවනවා. soft copy එක මම ඔයාලට එවනවා. So then you guys need to complete කරගන්න ඕනි. And after that, and also now today we need to discuss the remaining part of our paper. අර paper එකක් කතා කරේ. ඒකේ ඉතුරු ටිකත් අපි අද කතා කරනවා. අපි questions 17ක් කතා කරා. අපි ඉතුරු MCQs, I think 25 MCQs there, and then we'll discuss some essay type and structured questions. ඕක තමයි අද දවසේ plan එක. Okay? Right. Okay, ළමයි. So we'll start. First we'll start with the paper, right? අපි paper එකෙන් පටන් ගමු. We'll complete some questions, MCQ questions, and then back to the lesson, and again back to structured part. එහෙම හොඳයිනේ? හරි. Okay. අපි නම් paper එකේ part එකට යමු. ඔයාලගේ අර ගන්න පුතේ එදා අපි complete කරපු note මේ MCQs ලියාගත්ත තැන book එක ගන්න. Okay, we'll start. Right, look. But now we'll start with the 17th question. Api question number 17 වල ඉඳලා start කරමු. 17th question එකෙන් අපි start කරමු. හරි? Wait a minute. Okay. Now it's fine, right? Okay, we'll start. We'll start from the 18th question. Api 18th question එකෙන් start කරමු ළමයි. So just read and complete this. Hurry up. It's so easy, මේවා හරිම lazy questions. So අපි මේවා discuss කරලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක. ළමයි hurry up. Hurry up and complete both the questions, 18th question and then the 19th questions. 18th question and the 19th question. ඉක්මන් කරමු.
Okay, we will discuss. අපි discuss කරමුද ළමයි? හරි, we will discuss. What is the correct answer which shows the factors that can be changed the resistance of a conductor? Resistance of a conductor. පුතේ conductor එකක resistance එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද resistance එක කියන්නේ? First of all අපි ඉස්සෙල්ලා මේක බලන්න එපා. මොකද්ද දරුවෝ resistance කියන්නේ? Yes. Resistance එකක් කියලා කියන්නේ දරුවෝ. Now the each conductor shows some resistance. Most of the conductors shows some resistance, and in some conductors the resistance is much lower than the others, but in some cases it's much higher. Right now, as a very good example, now the copper is a metal with very low resistance. Hurry, lower the resistance, higher the current flow. Now this is about the electric current flow. No, lower the amount of resistance, higher the current flow, but higher the resistance, lower the current flow. පැහැදිලිද? ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ පුතේ resistance එකත් එක්ක. Right, now here area of the conductor and the temperature. Conductor එකේ area එකයි conductor එකේ temperature එකයි. Okay, ඒ කියන්නේ resistance එකට resistance එක වෙනස් වෙනවලු with the area of the conductor and the temperature. Second one, the length of the conductor and the cross sectional area. Okay, දිගයි එයාගේ තියෙන cross sectional area එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවලු. Then next one, cross sectional area and the temperature. Cross sectional area and the temperature. Last one, color of the conductor and the density. Color of the conductor. දැන් පුතේ color එකක් අපිට මෙතෙන්ට අදාළ වෙනවද color එකක්? Just a color, right? ඒක color එකක් නේ. ඉතින් color කියන එක අපිට resistance වලට color එක අදාළ වෙන්න විදිහක් නෑ නේද? ඒක හරි simple දෙයක් නේ. මොකද resistance කියන එක resistance කියන්නේ පුතේ obstacle for the current flow no. Obstacle for the current flow. So obstacle එකක් වෙන්නේ නෑනේ color එක. Color එක කියන එක obstacle එකක් වෙන්න විදිහක් නෑ. Right? Okay, so then what would be the answer? මොකද්ද මේකේ answer එක වෙන්න ඕනි? දැන් area එක වෙනස් වුණාම resistance එක area එකත් එක්ක resistance එක වෙනස් වෙනවලු. Then temperature, length of the conductor and the cross sectional area. දිගයි මෙයාගේ cross sectional area එකයි. වෙනස් වුණාම මොනවාද මේ resistance එක වෙනස් වෙනවලු. Okay, what do you think? මට කියන්න බලන්න ළමයි ඔයාලගේ answer එක මොකක්ද? What about your answer? Yes. කෝ කට්ටිය සද්ද නැහැනේ ළමයි. පේපර් එක මම නෙමෙයිනේ කරන්න ඕනේ, ඔයාලත් කරන්න ඕනේ. කියන්න බලන්න answer එක මොකක්ද මේකේ? Yes. සද්ද නැහැ. ඇයි මේව අමතකද ළමයි? ආදරු. Yes. පුතේ මොනවාලෙන්ද අපි resist එක measure කරන්නේ? Resistance measure කරන්නේ මොනවාලෙන්ද? resistance අපි මොකක්ද measure කරන unit එක? Ohms. Any idea? ළමයි. No idea. Ohm.
Okay. Right, then we'll discuss. Hari. සද්දයක් නැහැ. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. හරි. Right. පුතේ area of the conductor. දැන් conductor එකේ area එක වැඩි වෙන්න resistance එකට මොකද වෙන්නේ? area එක වැඩි. ලොකු පොඩි current flow එකක් යනවා ලොකු area එකකින්. හරි? ඒත් එක්කම temperature එක වෙනස් වෙනවා. අපේ material එක heat එක අඩු වැඩි වෙනවා. heat එකත් එක්ක නම් ඔන්න වෙන්න පුළුවන් මොකද temperature එකත් එක්ක resistance එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay, then length of the conductor and the cross sectional area. Length of the conductor and the cross sectional area. What about this? ළමයි මට ඔයාලා වැහෙන්නේ නැද්ද? ඉන්න බලන්න. ළමයි මා වැහෙනව නේද ඔයාලට? Yes or no? Yes, sir. Yes. ඇයි ළමයි answers දෙන්නේ නැත්තේ? මතක නැද්ද? Sir, I have the answer, but I am not sure the answer. Okay. Okay. Tell me. ළමයි sure උනත් නැතිවත් කමක් නැහැ. answer එක මොකක්ද කියන්න බලන්න. The length of the conductor and the cross-sectional area. The length of the conductor and the cross-sectional area. What about the others? Okay, very good. What about the others? What about the others? දැන් මේක නැත්තම් මම කතා කරගෙන යන ඔයාලා අහගෙන ඉන්නවා. වැඩේ වෙන්නේ නැහනේ. මොකද හිතන්නේ? අනිත් අය මොකද කියන්නේ? Second one. Second one, okay. The same. Same one. Right. The length of the conductor and the cross-sectional area. Okay. So, what about the third answer? පුතේ ඔයාලා මොකද හිතන්නේ third answer එක ගැන? ඒකේ මොකක්ද? ඇයි ඔයාලා ඒක අයින් කරේ? What's the reason? ඒක avoid කරන්න, ඒක neglect කරන්න මොකක්ද reason එක? Third answer, look at the third answer. Because temperature cannot change the resistance of a conductor. Because temperature cannot change the resistance of a conductor. Temperature cannot change the resistance of a conductor. Temperature එකට temperature එක බලපාන්නේ නැහැ. Is that so? Right. Yes, sir. Yes. Okay. But what about the cross-sectional area? What about the cross-sectional area? What about the cross-sectional area? It can change the resistance of a conductor. Yes, Anna Hari. But what about this one? What about the fourth answer? How you can avoid this fourth answer? කොහොමද fourth answer එක අපි අයින් කරන්නේ? Now, yes. What about the color? The color කියන එකට resistance එක බලපානවද? No, nothing. No relationship between the resistance and the color. So then that's you can avoid that full answer. But now, what about the density? What about the density? Is there any relationship between this density and the resistance of a conductor? No. So then, no. Then the answer should be second one. Second one should be the answer. What about the 19th question, Puti? 19th question. Now, several animals, 4 animals were here. Animals la 3 දෙනෙක් දීලා තියෙනවා. කවුද ඉන්නේ පුතේ? Look at these animals. So we have earthworm, cockroach, toad, and leech. Right? So the answer which contains the segmented worms. Segmented worms. First one? First one. Okay, is there any other answers? First one means is earthworm and the leech. Earthworm and the leech. Right? Okay, what about the segmented worms? Now, segments mean, with the segments. The body is divided into segments. Yes, like this now. Segmented worms. මේක මෙහෙමත් නෙමෙයි හරි නම් අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඇඳලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ segments, different segments. Different segments. Okay? Excuse me, sir. Yeah.
Sir, but they are only asking about segmented worms, no? So there are only two types of worms, earthworm and leech. So No. Now it's you mean it's about the worms. Therefore, you can neglect this leech. no, I'm saying that we can neglect toad and cockroach because they aren't worms, no? Yes. So simply you can select the answer without any knowledge even, without knowing about these segmented worms. මේ ගැන දැන් segment කියන එක දන්නේ නැත්තත් පුතේ, you can have the answer. So simple question. මාරම lazy question එක. Okay? Right, okay, good. Anyhow, the answer should be the first one. ඔන්න answer එක පළවෙනි එක. Right. Okay. අපි වෙමු ඊළඟට. Right. Next question. Complete these two questions. Put the first two questions complete karan. The correct statement about the combustion. Simple question. The correct statement about the combustion. Okay. So in this one, better to revise the knowledge about fire triangle. Fire triangle එක මතක නම් easily you can have the answer. Fire triangle එක මතක නම් and easily you guys can have the answer, right? Sir, Yeah. I think we did this paper in earlier. Sorry? I think we did this paper earlier. We did this paper earlier. When? Last week? No, near the second term examination. Okay. It's okay. We just we'll revise this. අපි ටක් ගාලා revise කරමු. පුතේ ඊට පස්සේ අපි වෙන paper එකකට යමු. Okay. Hurry up. Done. All done? Yes, sir. Okay, then we'll discuss. Right. Look at this. The correct statement about the combustion. So combustion mean මොකද්ද පුතේ combustion කියලා කියන්නේ අපි? What about the combustion? Combustion. Right. So it's about the combustion. No? So the combustion is a physical activity. Is that what is the difference between these physical and chemical activities? Physical and chemical activities. Physical in other words, chemical reactions and the physical reactions. So what's the difference between this? In physical reaction we can take them back, but in chemical reactions we cannot take them back. Okay. But now in chemical reactions, it just change the composition. It just change the composition of that matter. අපි ගන්න matter එකේ composition එක වෙනස් වෙනවා. So therefore it's not reversible. It's not possible to reverse it again back to the initial one. Okay? But in this sort of physical, in normal physical activities, no change in chemical composition. Nothing, no change in chemical composition. So therefore it remains in the same form. එකම විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. Now, but in combustion what will happen? Now combustion mean පුතේ, in order to result a combustion, ඔයාලට මතක නම් combustion එකක් result වෙන්න පුතේ අපිට තියෙන්න ඕනේ factors තුනක්. මොනවාද factors තුන? Fuel. Fuel or the combustible material. Then combustion supporter. Combustion supporter. And then what about here? Temperature also should be here, right? Temperature also. So Pute, now once any substance subjected to this sort of combustion, then what will happen? It will convert into some gases and it will release energy. නේද? දැන් ඔයා මොනවා හරි ගිනි තිබ්බොත්, combustion කියන්නේ ගිනි ගන්නවටනේ. අපි paper එකක් ගිනි තිබ්බා කියන්නකෝ. පිච්චුවා කියන්නකෝ. Then what will happen? Gases ටිකක් result එනවා and also
some particulate matter, and then the paper will change into ash. Neither. Yes. So therefore, it's not a physical activity, but it's a chemical activity. A chemical activity. Got it? Right. Then no oxygen is needed for complete combustion. No oxygen. So what's the difference between complete combustion and incomplete combustion? Difference between complete combustion and incomplete combustion. Is there any difference? It should be no. මොකක්ද වෙනස පුතේ? complete combustion එකේ incomplete combustion එකේ වෙනස මොකක්ද? Yes. තියනවද වෙනසක්? මොකක්ද complete combustion කියන්නේ? පුතේ complete combustion කියන්නේ fully combust වෙනවා. ඒ material එක 100% combust වෙනවා. Okay? But in this case, in partial combustion or incomplete combustion, it's not like that. But for each and every combustion, I mean for the complete or incomplete, should supply oxygen, no? Oxygen then no anything. Make a වැරදි. Then the oxygen is needed for combustion. What about this one? Make a මොකද කියන්නේ? Oxygen is needed for combustion. True or false? True. That's true. That's true. Without oxygen, it's not possible, no? Oxygen තියෙන්න ඕනේ combustion එකට. Yes, that's true. And final one, there is only complete combustion happen in the candle flame. No. With a candle flame එකේ incomplete combustion results. Incomplete combustion to results. So that's wrong, right? Okay, then the next one, an incident where the freezing is occurred. An incident where the freezing is occurred. Freezing. With a freezing means, yes. With a freezing means what? Freezing means conversion of liquid matter to a solid matter. No? Liquid එකක් තියෙන එකක් with the temperature, with the absorption of temperature, if it just convert into solids, then what we call? Then we call freezing. Now, very simple example, liquid water will convert into ice. Ice will convert into liquid water by removing its temperature. By removing. Then heat කරනකොට කරන්න පුතේ temperature නෙමෙයි heat එක දෙනවනේ. You just increase the temperature no by providing continuous heat. But in this case මෙතනදී කරන්නේ heat එක remove කරනවා. Removing heat එක decrease කරනවා. Heat එක decrease කරනවා. Then what will happen? The temperature also decreases. Temperature එකත් මෙතනදී වෙන්නේ අඩු වෙනවා. Temperature එකත් අඩු වෙනවා. Right? So let's see. Liquidized wax evaporation, liquidized wax solidification, steam become to water, solid wax become liquidation. Right? මොකක්ද ඔයාලගේ answer එක for this question? කියන්න බලන්න. Liquidized wax to solidification. Liquid wax into solidification. Right? Is there any other answers? දරුවෝ ඔයාලගේ තව answer එකක් තියෙනවා නම් කියන්න මීට අමතරව අපි බලමු. Yes, liquid wax into solidification. Liquid wax to solidification. Right. No answers. Okay, we'll see. Liquidized wax into solidification. පුතේ liquid wax එකක් තියෙනවා කියන්නේ wax එකක් liquid වෙන්න එයාගේ temperature එක අඩු වෙන්න ඕනේද වැඩි වෙන්න ඕනේද? Temperature එක වැඩි නේද? Just once you burn a candle or once you light up a candle, then what will happen? The wax will melt. Wax will melt as a result of the temperature. As a result of the temperature increasement or the heat supply, the wax will melt. Then the wax වලට තියෙන්නේ high temperature. එතකොට පුතේ මෙතන තියෙනවා high temperature. High temperature. But what about this solidification? Then low temperature.
Then low temperature here. High temperature and low temperature. Then liquidized wax into solidification mean that's kind of freezing. දැන් freezing කියලා කියන්නේ නිකම්ම මේ ice වගේ එකක් හැදෙනවා කියන එකම නෙමෙයි. right තේරුණාද? okay got it? right. අපි යමුද ඊළඟ මේ ළමයි මට කියන්නකෝ මෙන්න මේක මොකක්ද? steam into water. steam into water. what kind of reaction? steam තියෙනවා steam liquid water වෙනවා. මොකක්ද එයාගේ reaction එක? මොකක්ද අපි යාට කියන නම? Gas into liquid. gas into Liquid. gas into liquid. okay gas into liquid. අපි මේකට වෙන අපි මොකක් හරි නමක් කියනවද මේකට? මොකක් හරි නමක් කියනවද? gas එකක් liquid වෙන එකට නමක් කියනවද අපි? මතක නැද්ද? පුතේ gas into liquid. ඔයා හරි. Condensation. ආ? Condensation. very good. very good. condensation. condensation. very good. මෙතනදි වෙන්නේ පුතේ condensation එකක්. මේක අනිත් පැත්තට වෙනවා නම් what we call evaporation. evaporation and condensation. Not Perfect. evaporation, vaporization. Sorry. What is the difference between vaporization and evaporation? What is the difference between vaporization and evaporation? Both are same. No. මම දැන් ඔයාලට ওই term එක කිව්වේ both are same නේ අපි general term එකේදී both are same නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙකම same. දැන් මේකේ ආන්සර් එක ඔයාලට බලාපොරොත්තු වුණත් පුතේ ඔයාලගේ ආන්සර් එකට අපි ඕකේ මොනවාද vaporization or evaporation දෙකම හරි ඔතනදී. මොකක්ද ඔය දෙකේ වෙනස? What is the difference? Yes, is there any difference? වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද? පුතේ vaporization mean conversion of a liquid to a gas vapor. Okay, but the evaporation කියන්නේ පුතේ evaporation එකක් කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? evaporation කියන්නේ දැන් boiling මේක අපි boil කරන්න ඕනිනේ. boil කරාමනේ මෙතෙන්ට යන්නේ steam වලට. ඒක vaporization. but evaporation කියලා කියන්නේ දරුවෝ අපි boiling temperature එකට වඩා අඩු temperature එකට evaporation කියන්නේ boiling temperature එකට වඩා අඩු temperature එකේදී අපිට convert කරන්න පුළුවන්. boiling temperature එකේදී වඩා අඩු temperature එකේදී මෙයාව convert කරන්න පුළුවන් නම් steam වලට that's what we call evaporation. That's what we call evaporation. But here that should be vaporization. This is vaporization. Okay, that's the difference. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඔය දෙක වෙනස්. දැන් ඔයාලගේ ගෙදර වතුර ටිකක් ඔයාලා අතින් බිම හැලෙනවා. හැබැයි ඔයාලා හෙට උදේ බලනකොට එතන වතුර ටික නැහැ. දැන් කවුරුත් ඇවිල්ලා එතන බොයිල් කරේ නැහැ නේ පුතේ. කවුරු හරි ඇවිල්ලා එතන බොයිල් කරේ නැහැ නේ. කවුරුත් ඒක ඇල්ලුවේවත් නැහැ. වෝටර් ඩ්‍රොප් එකක් හැලුණාට ඇල්ලුවේවත් නැහැ. ඉතින් එතනදී එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එතනදී වෙලා තියෙන්නේ evaporation. evaporation means conversion of liquid to gas under or below temperature than its boiling point. Okay, terms දෙකක්. හරි මම ඔයාලා අහපු නිසායි කිව්වේ. Okay, then next question. Complete. ඉතින් මේ questions දෙක complete කරමු ඉක්මනින්. Hurry up. I'll give like 2 minutes. Like 2 minutes. Answer. Done. Okay, others hurry up.
Putih finished? ළමයි හරිද? Okay, we'll discuss. Hari. Putih අපි discuss කරමු. Look, now the action which does not taken by the skin, does not taken by the skin, does not taken by the skin, does not taken by the skin to keep body temperature in constant. Now, Putih, our body temperature, it's a constant value, kind of constant value, and our body organs, especially the skin, supports to maintain this value, right? Okay, so the average temperature around 37 degrees Celsius. Now, the action which does not taken by skin to keep the body temperature constant, body temperature constant තියාගන්න. Right, we'll see. Sweating when body temperature rises up. Body එකේ temperature එක වැඩි වුණාම දාඩිය දානවා. What about that? ඉක්මනට කියන්න. හරිද වැරදිද? What about this statement? True or false? Sweating when your body temperature rises. Now, very good example. Now, just while doing some exercise, exercises මොනවා හරි කරනකොට මොනවද වෙන්නේ? අපෙන් sweats එළියට එනවා. දාඩිය දානවනේ. So why, what's the reason for this? Is there any good reason for this one? Why? No reason. To maintain our body temperature, to regulate our body temperature. So what will happen with this water loss or the sweat loss? Sweat කියන්නේ පුතේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන water නේ. I think water loss වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? Then automatically body temperature will, yes, we can regulate the body temperature. Okay, so මේක හරි. Then the third one, the hairs become erect on the skin. The hairs become erect on the skin. Yes. මොන වෙලාවටද hair erect වෙන්නේ? මේ hair on the skin will erect. මොන වෙලාවටද? temperature අඩු වෙලාවටද වැඩි වෙලාවටද? environmental temperature වැඩි වෙනවා. environmental temperature වැඩි වෙලාවටද අඩු වෙලාවටද? වැඩි වෙලාවටද? ඒ කියන්නේ රස්නේ දවසටද මේ erect වෙන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් ඔය නුවරඑළිය වගේ පැත්තක ගියාමද? නැත්නම් AC එකක වගේ air condition එකක හිටියාමද? Yes, very low temperature, අඩු temperature එකකදී හිටියාම ඔන්න hair erect වෙනවා. එතකොට අපි temperature regulate කරගන්න try කරනවා. Next one, receive the changes of the environment. Yes, we need to sense the environmental temperature. Why? Then our body can regulate. Oh, just with that, no. Okay, so the second one, the outermost cell layer of the epidermis prevents the removal of water. It just prevents the removal of water. So the outermost cell layer, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා epidermis will prevent the removal of water. No, the epidermis acts as a barrier. Yeah, that's true. Epidermis එකෙන් වතුර මේ හැම වෙලේම යන්නේ නැහැ. But the thing is,
But the thing is, removal of water, no, but the thing is, now, when required, it can release, no. I think a barrier, a permeable membrane, a selectively permeable membrane. So, can exchange can me. ඇතුලෙන් එළියට දෙන්න පුළුවන්. Okay? So මෙතන තියෙන විදිහට දරුවෝ ආන්සර් එක ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ second answer එක. Second answer එක තමයි අපිට most suitable answer එක විදිහට select කරන්න වෙන්නේ. Right? Okay, then next one. 23rd one. Following are some changes observed in the environment. Easy question. Lazy එකක් වෙන්න ඕනි. අපි බලමු. A knife blade is submerged under soil is trapped with corrosion. Submerged ne? A knife blade submerged under soil is trapped with corrosion. Okay. The volume of the mercury of a thermometer changed when measuring a temperature. Okay, while measuring the temperature, the volume of mercury inside the thermometer will expand. Okay. Right? Last one, the copper wire gets heated when the electricity flows through it. Copper wire එකක් heat වෙනවලු temperature එක heat වෙනවලු electricity flow වෙනකොට. Okay? Right. මෙයා අහනවා physical changes among the above are. හරි. දැන් මේකත් හරි. Correct statement එකක්. Why? Now the soil contain water, no? Soil contain water, no? So therefore corrosion is possible. Not only that, even the atmosphere, in atmosphere also water vapors are possible. So corrosion is possible, right? Corrosion is possible. That's okay. ඉතින් මේකත් හරි, මෙයත් හරි. දැන් මේකෙන් අහනවා physical changes. How to identify physical changes? දැන් මම කියලා දුන්නා. මට කියන්නකෝ මෙතනින් physical changes මොනවාද කියලා? Which one? මේක physical change එකක්ද? මෙයා physical change එකක් වෙලාමයි? A physical change or not? No. No, it's a chemical change. Make a chemical change. Why? Corrosion we identified as a chemical change, not a physical one. Then the removal of the mercury of a thermometer change when the measuring temperature. Physical or chemical? Physical or chemical change? Yes, no. Now if it's a physical change, after measuring this temperature, this mercury volume should back to normal. තිබුණා වගේම වෙන්න එපයි. මේක එහෙම වෙනවද නැද්ද? මැනලේ වරුණාම තිබ්බා වගේම තියෙනවද නැද්ද? Yes, definitely. දැන් thermometer එකකින් ඔයාලා measure කරනවනේ ළමයි. මේ වගේ thermometer එකකින් measure කරලා මෙතනනේ mercury ටික තියෙන්නේ bulb එකේනේ. හරිද? මේ වගේ තියෙනවනේ මෙයාගේ scale එක මෙහෙම scale එක. දැන් ඔයා මොකක්ද වෙන්නේ මේක dip කරනවා අපි hot water bath එක. hot water එක bath එකේ dip කරාම this will absorb the heat energy and this will expand, no? This mercury will expand. Mercury will expand and you can measure the temperature. දැන් මේ වගේ temperature එක measure කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. තේරුණාද? You can measure the temperature. ඊට පස්සේ ඔයා මේක remove කරලා මේක normal atmosphere එකේ තිබ්බට පස්සේ ආපහු මේක drop down වෙනවනේ. මේක පල්ලෙහාට වෙනවනේ. පල්ලෙහාට වෙනවා කියන්නේ පුතේ මොකක්ද වෙන්නේ? Back to normal. So therefore this is kind of physical change. Make a physical change. Then the copper wire gets heated when the electricity flows through it. Okay, that's fine. The copper wire will increase the temperature, but back to normal after flowing of this electric current. So it's a normal thing. Make a thari. So then the answer should be which one? B and C. B and C mean number one. This should be the answer. Okay, then last two questions. What are the last two questions? Hurry up and complete these last two questions. ඔයාලා brittleness එක ගැන දැනගන්න ඕනි මෙතනදී. And also last එකේදී some statements about the water. Simple questions.
ඉක්මන් කරමු දරුවෝ. We'll discuss. අපි discuss කරමු. හරි, look at this. ළමයි, look at this. An element with the property of brittleness. An element with the property of brittleness. පුතේ brittleness කියලා කියන්නේ මොකක්ද අපි? Brittleness. Brittleness කියන්නේ කැඩෙන සුළු වෙන්නේ. බිඳෙන සුළු. නේද? අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා like glass brittle, like clay clay pots වගේ දේවල් brittle වෙනවා. Tiles brittle. Right. So here now in order to show this property, I mean brittleness, definitely should in that matter should in solid state, no? Definitely in solid state, no? So easily you can remove this one. Mercury you can remove. Easily you can remove this. Easily you guys can remove this mercury. Right? Make a පුතේ තියෙන්නේ liquid state. Liquid, no? Make at room temperature. At room temperature මෙයා තියෙන්නේ liquid state නේ. So easily you can neglect, you can remove this, right? And then the magnesium and lead. So both the magnesium and lead we consider as kind of metals, නේද? Magnesium and lead. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ metals වගේ දේවල් අපිට brittle වෙන්නේ නැහැ නේද? Metals, yes. But the sulfur, what about the sulfur? Yes, in amorphous form. So we can break into pieces by applying external force. External force එකක් apply කරලා අපිට පුළුවන් මේක කෑලි වලට කඩන්න. ඉතින් ඒක brittleness කියලා අපි කියනවා. So then the answer should be this. Last question. Some statement about water are given below. Right. Statement about water. Simple. Water ගැන අපි දන්නවා. Water කියන්නේ පුතේ properties ගොඩක් පෙන්නන substance එකක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. Right. Water is created by hydrogen and oxygen. Yes. The chemical formula of water, H2O. Chemical formula of water, H2O. So composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. ඉතින් මේක හරි. The boiling point of the distilled water is 100 degrees Celsius.
right දැන් කවුරු හරි දරුවෙක්ට මේ answer එක select කරා නම් පුතේ ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති distill water කියන එකේ meaning එක. මොකක්ද මේ distill water කියන්නේ? Putte normally drinking water contains, or the normal water contains, not only water molecules but some other molecules like some other ions, some other salts. So with the presence of these impurities, අනිත් දේවල් වලට තමයි මම කිව්වේ impurities කියලා, other than the water molecules, the boiling point may vary. boiling point එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. but the distilled water means, මේ distilled water කියලා කියන්නේ, අපි distilled water කියලා කියන්නේ මොන water වලටද? distilled water කියලා කියන්නේ පුතේ only water solution, or the composition is 100% water. So 100% water, the boiling point is 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius, so it's also correct. Then the last one, a change of state is happen at the boiling point with changing the temperature. A change of state is happen at the boiling point with changing the temperature. හරි. පුතේ දැන් change of state කියන්නේ මොකක්ද? change of state කියන්නේ පුතේ liquid to gas, solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid. These are the status, and then the state changes, right? So a change in state happen at the boiling point with changing the temperature. Boiling point but with changing the temperature. නෑනේ ඇයි මන් නෑ කියන්නේ? පුතේ boiling point එකේ change in temperature කතාවක් නෑ. at 100 degrees Celsius, all this liquid will convert into gas. Liquid will convert into water vapor. 101 වෙලදී නෙමෙයි 100 වලදී. Got it? Then මේ අහලා තියෙන විදිහට නම් වැරදි. Then the answer A and B means first answer. දැක්කද? මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දරුවෝ ගන්න නැති මේකට පුතේ ABC all කියලා සමහර විට. ඕක වැරදි. මේක වැරදි. right? මේක වැරදි. පැහැදිලිද? okay, got it? හරි. okay ළමයි. ඔන්න MCQ part එක ඉවරයි. අපි යමුදාර මේ අපේ lesson එකේ ඉතුරු ටික discuss කරන්න. right? දරු 1 minute වගේ break එකක් ගන්න. 1 minute break එකක් ගන්න. 1 minute, only 1 minute. ඊට පස්සේ අපි discuss කරමු අපේ අනිත් ඒ කියන්නේ මොනවාද lesson part එක. අපි lesson part එක discuss කරන්න යනවා. හරි? okay, 1 minute break එකක් ගමු. only 1 minute. only 1 minute. හරි, only 1 minute. ටක් ගාලා ගිහලා පොඩ refresh කරලා යන්න වතුර ටිකක් බීලා වගේ ඉන්න. අපි lesson එක ඊට පස්සේ කතා කරමු. මොකද lesson එක notes ලියන්නේ නැහැ. ඔළුවට තමයි දාගන්නේ. okay? lesson එකේ sections දෙකක් විතර කරලා class එක ඉවර කරමු. okay, හරි. 1 minute අරගෙන එන්න ටක් ගාලා.
we'll start අපි start කරමු නේ. හරි ළමයි මම මට මතක විදිහට අපි නැවැත්තුවේ ළමයි අපි floods ගැන නම් කතා කරා නේද? floods කතා කරා නේද? floods ද කතා කරේ නැත්නම් මේ පුතේ මම හිතන්නේ අපිට තියෙන්නේ landslides වලින් ඉඳලා නේද තියෙන්නේ? landslide තියෙනවා නේද? landslide කතා කරේ නෑ නේද අපි? ළමයි landslides කතා කරාද? මොකද මම මේ physical class එකෙත් කරා මට මේක පොඩ්ඩක් දෙකම ඔළුවේ තියෙනවා. landslides කතා කරේ නෑ. ඔයාලත් එක්ක කතා කරාද? කියන්න බලන්න. yes or no? landslides ගැන discuss කරාද? yet mini landslides ගැන අපි කතා කරාද? No, sir. No, okay. We'll start from these landslides then. අපි landslides වලින් පටන් ගමු. Right. But now landslides. Basically landslides results with the heavy rain. landslides එකක් පුතේ result වෙන්නේ ලොකු වැස්සකුත් එක්ක. continuous rainfall. So basically landslides results in Sri Lanka, most probably upcountry and the places with higher elevations. Upcountry or the places with higher elevation. Right? But in coastal area, මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල it's not possible. It's not possible. Why? coastal area එකේ නෑනේ මේ higher elevations. උස තැන් නෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට landslides possible වෙන්නේ නෑ ඒ වගේ තැන්වලදී. Right now, what will happen with these landslides? Now, look at this මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙන්න මේ වගේ අපි ගමු මේ වගේ place එකක්. දැන් අපි ගෙදරක් හදලා තියෙනවා කියලා හිතා ගන්නකො පුතේ මෙන්න මේ වගේ place එකක. අපි මේ වගේ place එකක ගෙදරක් හදලා තියෙනවා. Right? Okay, so what will happen? Now due to heavy rainfall, this total area will obtain a huge amount of water. So since this is a kind of soil containing area in very high elevation, පස් තියෙන ගොඩක් උස තැනක් නිසා මේ water penetrate වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ පල්ලට with the gravity මේක මේ පල්ලට එන්න බලනවා. But if this finds a much easier method, හරිම ලේසි පාරක් හොයාගත්තොත් මෙයා මේ වතුර ටික බැහැලා යන්න වතුර ටික drain වෙන්න like this මෙන්න මේ වගේ පාරක් හොයාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ පාරක් හොයාගත්තොත් now what will happen? This area will separate or slip from the existing place. මේ තියෙන තැනින් මේ area එක slip වෙනවා. මෙන්න මේක lessලා යනවා. මේ area එක lessලා පල්ලෙහාට මේ විදිහට යනවා. So this is what we call landslides. It's a simple idea, right? To have a simple idea like this. But we can avoid this situation. By practicing several good practices. Now, if you guys can decrease the absorption of water to this soil
containing area absorption එක අඩු කරන්න පුළුවන් නම් to the soil containing area, then we can manage this up to some extent. අපිට manage කරගන්න පුළුවන් වෙයි, right? but how? පුතේ ඒකට methods ටිකක් තියෙනවා. ඒක කරන්න අපිට methods ටිකක් තියෙනවා. But before that, now just imagine now it's time for a landslide. දැන් landslide එකක් වෙන්න වෙලාව තමයි. landslide එකක් දැන් වෙනවා. හරි? in near future දැන් හෙට අනිද්දා වෙන්න තියෙන landslide එකක් හිතන්නකෝ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ ගෙදර ඉන්න කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අවට තියෙන වෙනස්කම් ටිකක්. what we call the pre-signs of a landslide. landslide එකක් වෙනකොට pre-signs කලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මොනවාද? first thing තමයි appearing new water springs. appearance of new water springs. කොහෙන්ද? මේ ගලාගෙන යන වතුරත් එක්ක new අලුත් water springs ටිකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. okay, then animals will show some abnormal activities. දැන් හිතන්නකෝ මේ හරිය හිටියා මේ like birds. දැන් මේ birds ලා ටික දවසකින් දැන් නෑ එයාලා යන්න ගිහිල්ලා. හරිද? ගෙදර ඩොග් කෙනෙක් ඉන්නවනම් බල්ලෙක් ඉන්නවනම් ඔන්න එයාත් පොඩ්ඩක් සද්ද දානවා, දඟලනවා, එයාටත් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා, right? ඉතින් අපි වගේ නෙමෙයි මේ animals ලට එයාලට sense වෙනවා මේ දේවල්. එයාලට මේවා sense වෙනවා. එයාලා environment එකත් එක්ක bond වෙලා ඉන්නේ. එයාලට මේ දේවල් sense වෙනවා. got it? right? ඉතින් animals ලගේ abnormalities බලා ගන්න පුළුවන්. and then depression on earth, ගිලා බැසීම්. මේ පොඩි තැන් ගිලා බහැලා ඇතුළට බහැලා තියෙන්න පුළුවන්. right? and then appearing the cracks on buildings. now මේ වගේ buildings වල cracks appear වෙන්න පුළුවන්. ඉරිතලල යන්න පුළුවන්. cracks appear වෙන්න පුළුවන්. so as a result of as a pre-sign, right? okay, then now entering water into cracks of the earth and oozing out from some other places with mud. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙතනින් වතුර පල්ලට බහිනවා. පේනවා. හැබැයි මේ වෙන කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ. මේ වතුර මතුවෙන තැනක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකින් වතුර ටිකක් එළියටත් එනවා. මේ වගේ තැනකින් වතුර එළියට එනවා මඩත් එක්ක. මඩ් එක්ක. very good sign. ඒ කියන්නේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් ඔහොම ඇවිල්ලා පාත් එකක් හදාගෙන. got it? right. so these sort of things we can observe as a pre-signs. and one other thing, receiving more than 100 millimeter of water rainfall. Receiving more than 100 millimeter rainfall within 24 hours. Within 24 hours. පැය 24ක් ඇතුළත 100 millimeter වැස්සක් වැටිලා තියෙනවා නම් then we call it then there is a very great possibility to result this sort of disaster. හැබැයි දැන් මෙහෙමයි. දැන් coastal area එකේ 100 mm rain එකක් වටනවා කියලා බය වෙන්න එපා. ඇයි? coastal area එකේ landslide වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ lower altitude එකක මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද ඉතින්? එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ වගේ තැනක ඉඳලා high altitude එකක ඉඳලා 100 mm rainfall එකකුත් හම්බ වෙනවා නම් අන්න එතන තියෙනවා දෙයක් consider කරන්න. okay, right, that's it. then how to manage this landslides? පුතේ කොහොමද මේ landslides අපි manage කරගන්න කියලා බලමු. how to manage? now the first thing, right? පුතේ අපි ඔයාලා බැලුවොත් මේ ඔය news එහෙම බලලා තියෙනවා නම් මේ මෑත කාලෙදී මේ වගේ දේවල් වලින් අපේ lives නැති වුණා නම් නැති වෙලා තියෙන්නේ first thing negligence. අපි ගණන් ගන්න නැති නිසා. සමහර දේවල් අපි ගණන් ගන්නේ නෑ නේද? ඔයාලත් ගණන් ගන්නේ නෑනේ සමහර දේවල්. අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙන්නේ. reason එක දැන් හිතන්නකෝ මේ වගේ එකක් observe කරොත් මෙතනින් වතුර ඇවිල්ලා මෙතනින් එළියට යනවා observe කරනවා ගණන් ගන්නේ නෑ. right? අන්න
ගණන් ගත්තා නම් ඕක පොඩ්ඩක් consider කරා නම් if they consider then they can, if they investigate this in proper manner, so then before this disaster they can leave this place at least. එයාලට මේ place එකෙන් යන්න පුළුවන් safe තැනකට නේද? හරි? Yes. And then now bringing down water using pipelines when it is collected at the higher elevations. Now just imagine මෙතන water තියෙනවා නම් fill වෙලා මේකට absorb වෙන්න දෙන්නේ නැතුව pipeline එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා මේක එළියට ගන්නවා මේ වගේ. Can remove by using a pipeline. Okay no? Right? Okay no? Got it? And then leave the plant cover without removing. මේ වගේ place එකක plant cover එකක් තියෙනවා නම් ඕක remove කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනි. හරිද? ඕක remove කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනි. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ plant covers වලින් ඒ වලින් හම්බෙන අර roots වලින් හම්බෙන protection එක දිගටම තියාගන්න. But huge trees තියෙන ලොකු plants ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා remove කරන්න ඕන නම් remove කරන්න පුළුවන්. Okay? And then පුතේ last one, before constructing this sort of buildings in such places need to have the approvals. You guys need to have the approvals. Need to have the approvals from National Building Research Organization. National Building Research Organization or NBRO, what we call NBRO, need to get the permission from NBRO prior to construct this sort of houses or any other construction. But the National Building Research Organization එකෙන් කරන්නේ අපි යාලට කිව්වහම අපි land එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ වගේ ගයක් හදන්න ඉන්නවා building එකක් හදන්න ඉන්නවා මේක අපිට safe ද නැද්ද කියලා කියන්න කිව්වහම එයාලා they'll conduct some tests and they'll give a report and they'll approve or they'll decline that, okay, or reject, right? එයාලා එක්ක approve කරනවා නැත්නම් reject කරනවා මෙතන හදනවද නැද්ද කියන එක කියනවා, right? So we can get those approvals as a good initiative, right? Okay, that's all about the landslides. Then one last thing අපිට තව එක දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි පුතේ lightning and thundering. Very important topic. හරිම important topic එකක්. landslides වලට වඩා questions ටිකක් අහන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ lightning and thundering means. Right. Lightning and thundering. Right, lamai 1 minute. Lightning and thundering. Lightning and thundering. Hurry. Put the lightning conditions. We can observe the මේ දවස්වලත් තියෙනවා lightning condition නේ. lightning conditions නම් මේ දවස්වලත් තියෙනවානේ. Right. අපිට lightning conditions පුතේ mainly තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. Right? මොනවාද මේ? This cloud to cloud lightning, cloud to air lightning, and cloud to ground lightning. Okay, cloud to cloud, cloud to ground. Okay, so
Now look at this. Hari lamai. Okay guys, මේක බලන්නකෝ. Look at this one. Right, පුතේ now lightning results due to the charge unbalance. Lightning results due to the charge unbalance. මේ charges වල unbalance එකක් නිසා තමයි මේ lightning result වෙන්නේ. Okay, right? So sorry. One minute. Okay, right. So now look at the first one. පුතේ මේ පළවෙනි එක බලන්නකෝ. දැන් මෙයාගේ තියෙන්නේ පුතේ cloud to ground lightning එක. මේකේ තියෙන්නේ cloud to ground lightning එකක්. මෙයාගේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ set එකේ තියෙන්නේ cloud to ground lightnings. So cloud to ground lightning means cloud to ground lightning results due to the imbalance of this sort of charges. Okay, due to the imbalance of charges. Hari, I think lamai me cloud to ground lightning තමයි අපිට ගොඩක්ම බලපාන lightning condition එක. ඒකයි මම මේක ඉස්සෙල්ලාම කියලා දුන්නේ. So cloud එකක ඉඳලා මේ වගේ cloud එකක ඉඳලා ground එකට lightning condition එකක් වෙනවා කියන්නේ පුතේ huge discharge of electric current. Huge discharge of electric currents. Okay, right. ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා පුතේ cloud to cloud lightning. Cloud to cloud එකකින් ඉඳලා තවත් cloud එකකට lightning වෙන්න පුළුවන්. And one more තව එකක් තියෙනවා පුතේ cloud to air. දැන් මේ වගේ නිකම්ම cloud to air lightning. So අපිට වැදගත් වෙන්නේ වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ පුතේ cloud to ground lightning conditions. Cloud to ground lightning conditions. So cloud to ground or the earth lightning may result huge damage, including loss of our lives and even loss of our infrastructure. Okay, so that's the thing. So in order to avoid this lightning conditions, so we can unplug all these electric instruments, electric appliances, and we can switch off from the main switch. We can discontinue the current, and then for our safety need to it's not good to be in open space එකක ඉන්න හොඳ නැහැ, and then not under tall trees. උස ගහක් යට මෙතන හොඳයි කියලා ඉන්නේ නැහැ, right? Okay, so we can follow this sort of methods. And then now what kind of weather conditions? So now the things to avoid during a lightning weather conditions. Lightning weather condition එකකදී අපි avoid කරන්න ඕනි දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මොනවාද? ඔය swimming කරන්න, ඒ වගේම water related sports not good. Why? But now this water related sports may, so what will happen now once this since water is a very good conductor, once this electric discharge to water body, then you will get electric shock. Pool එකක වෙන්න පුළුවන්, tank එකක වෙන්න පුළුවන්, rainy වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. So since this water conducts electricity, this will happen. And also you need to avoid from touching metallic surfaces or metallic objects, right? And then avoid being in open spaces as I mentioned, and refraining of being near tall trees, and then refraining from riding or driving open vehicles like bicycles වගේ ඒවා
ride කරන්න හොඳ නැහැ. Open vehicles, but cars ඒ වගේ closed vehicle, that's okay. ඒවට normally මේ lightning thundering conditions අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Okay, right පුතේ. Now those are the things that we need to discuss under this unit. මේ unit එක ගැනදී කතා කරන්න තියෙන ඔන්න ඔය දේවල් අපිට. ඉතින් මම එහෙමනම් ඔයාලට ඔන්න අද මේ lesson එක ඉවර කරාට පස්සේ මම ඔයාලට එවනවා as promised question paper. So you guys need to answer all these questions and then you can have a complete note from this unit. මේ unit එකෙන් complete note එකක් ඔයාලට ඔන්න ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. Right, okay. පුතේ අපි එහෙමනම් move වෙමු අපේ question paper එකට. අපි question paper එකට ආපහු move වෙමු දරුවෝ. So right. හරි. Okay. හරි. යත්මිනි අපි question paper එකට move වෙමු නේද? Okay. Okay. Look at this. ඔන්න අපි මේ ටික discuss කරානේ පුතේ. අපි move වෙනවා අපේ part 2 questions වලට. Part 2 questions right. Okay, you guys need to complete this question number 1. අපි ඉක්මනට මේක complete කරමු. Hurry up. Read and complete. Read well and complete. Very simple questions from the magnet unit. අර magnetism එකෙන් තමයි පුතේ මේ questions ටික base වෙලා තියෙන්නේ. Answer. Done, okay. Others finished? Okay. With another 1 minute, hurry up. Okay, we'll discuss. පුතේ අපි discuss කරමු නේද? Easy questions now we'll discuss. Right. Okay, look.
Right, an apparatus that is used to transform a piece of soft iron and a piece of steel into a magnet is given below. Two pieces are similar in size. Now, in order to convert this sort of metal, any relevant metal to magnet, we should supply current electricity, and we need to use this sort of setup. Right, this sort of simple setup, right? Okay, so we'll see. Now, insulated copper wire, piece of soft iron and piece of steel here, and both contains this S1 switches and a kind of power supply. So these are the components, no? May circuit ekේ තියෙන components. These are the components, right? But those are two identical things, but the piece of soft iron and piece of steel, that's the only difference in these two setups. Okay, right. Now, setups of activities are shown in the table given below. Complete the table according to the observations made by words attract and do not attract. මං attract කියන එකට tick එකක් දානවා, මෙයාට cross එකක් දානවා. හරිද? Right. Put the activity. Close to the pins when switch off the S1. Close to the pins when switch off the S1. S1 කියන switch එක off කරාට පස්සේ මේ S1 කියන එක off කරනවා කියන්නේ පුතේ open කරලා. Off means the opening the switch. ඒ කියන්නේ මේ දැන් තියෙනවා වගේ මේ විදිහට open කරලා. Right? Open කරාට පස්සේ පුතේ මේ මොනම circuit එකකවත් attract වෙන්න විදිහක් නැහැනේ open කරාම නේද? Yes. Why? No current flow, no current flow. So therefore do not attract වෙන්නේ නැහැ. Do not attract. Then next one, close to the pins when switch on S1 open. S1 එක open නම් okay, S1 එක open කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගෙම S1 open කියලා කියන්නේ මොනවා වෙනවද? දෙන්නගෙම attract වෙන්න පටන් ගන්නවා. දෙන්නම attract වෙන්න පටන් ගන්නවා මොනවටද? මෙන්න මේ pins වලට attracting the pins. Third one, තුන්වෙනි එක, close to the pins when switch off the S1. Close to the pins when again you guys switch off the S1. S1 එක දැන් close open කරලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ? What's the difference between the number 1 and number 3? ඔයාලා බලන්න ඇති මේ එකමද දන්නේ වැරදිලාද දන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා බලන්න ඇති. වැරදිලා නෙමෙයි. ඇයි ඒ? පුතේ මේ කියන්නේ දැන් මේ circuits දෙකම අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ ළඟට pins ටිකක් තියලා බලනවා. drawing pins වගේ pins ටිකක් තියලා බලනවා. එන ටිකක් තියලා බලනවා. attract වෙන්නේ නැහැ මොකද S1 open නිසා. Then after closing this S1, what will happen? Current flows through this circuit, and both these piece of soft iron and piece of steel acts as magnets. May දෙන්නම act as a magnet, right? While supplying current electricity. While supplying the current electricity, these both will act as magnets, electromagnets. ඉතින් ඒ දෙවිලෙම මේක attract වෙනවා. But once you try to close this again, open this again, ආපහු මේ දෙක මේක open කරාම මොකද වෙන්නේ? පුතේ soft iron විතරක් act වෙනවද? soft iron විතරක් act වෙනවද නැද්ද? මොකද වෙන්නේ? soft iron act වෙනවද නැද්ද? නෑ. පුතේ soft iron එතකොට එයාගේ magnetism එක අතහැරලා තියෙන්නේ. No magnetism possible when you open this switch again with the soft iron, but with the steel it's still possible. එයා ටික වෙලාවක් යනකම් මේක magnet එකක් විදිහට act වෙනවා. But this soft iron immediately it just release all the magnetism. So this is the difference between soft iron and the steel. Soft iron and the steel. ඕක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. Right. According to the activity, what is the most suitable material which can be used to make a permanent magnet?
which can be used to make a permanent magnet. මොකද්ද පුතේ ඔයාලගේ ආන්සර් එක? දැන් මම ආන්සර් එක කිව්වනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔය දෙවෙනි එකට ආන්සර් එක කියන්න based on my one. මොකද්ද ඔයාලගේ ආන්සර් එක? simple මොනවාද? soft iron or steel? soft iron or steel? third එකේ ආන්සර් එකෙන් කියන්න පුළුවන්. soft iron or steel? Steel. Oh, soft iron or steel? soft iron is steel. Why steel කියලා කිව්වේ? Okay, yes. Steel. Very good. Steel. Yes. Then write two methods that can be used to increase the power of the above permanent magnet. පුතේ, how to increase the power of this sort of magnet? මේ වගේ electromagnet එකක power එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? කියන්න බලන්න. Yes. Increase the current flow through the circuit. Increase the number of cells. Increasing the number of cells by increasing the current flow through this circuit. We can increase the current flow through this circuit by increasing the number of cells. Very good. And then we can increase the number of turns. Number of turns. Soft iron එක වටේ තියෙන number of turns we can increase. Then what will happen? Then the electric current amount of magnetism also increases. Magnetism also increases. Very good. Okay, ඔන්න අපි ඒක කතා කරා. Then අපි මේක කරේ නෑනේ. ඉක්මනට කරමුද එහෙමනම්? ඉක්මනින් කරමු පුතේ. Complete this question. Complete this. Yadmini. පුතේ හරියපෙන් complete Yes, this. sir. Yeah. Complete කරන්න දරු. Hurry up, guys. Put it finished.
හරිද ළමයි? ඉවරද? We'll discuss. ඇති නේද time එක? We'll discuss, huh? Right. Look. මේ බලන්නකෝ. මේ බලන්නකෝ. Now here, following figure shows an activity. Following figure shows an activity which has done to identify the poles of the prepared magnet through the above activity. Now we have a marked permanent magnet. අපි ගාව තියෙනවා mark කරපු permanent magnet එකක්. දැන් මේ permanent magnet එකක් නෙමෙයි ඒක නේද? මේ permanent magnet. Here we have a permanent magnet. Okay, we have a permanent magnet. Right, so now and also we have this prepared magnet. Rather than this permanent magnet, we have this highlighted prepared magnet. අර අපි හදපු magnet එකක්, but now the poles mark කරලා නැහැ මේකේ. මේ poles mark කරලා නැහැ. Poles mark කරලා නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ north pole or south pole. So by using a simple technique, now we are going to identify this two different poles. අපි මේක කරා. ඔයාලට මතක ඇති. හරි. ඉතින් මෙතන තියලා තියෙනවා පුතේ glass. ඇත්තටම මේ glass sheets නෙමෙයි. නේද? මේක glass sheets නෙමෙයි. මේක like glass dishes. Now here very smooth surface. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ හරිම smooth surface එකක්. Smooth surface. Okay? Smooth surface here. Okay? Now by using this smooth surface and this permanent magnet, we can identify this x and y, whether x and y, I mean the north or south. Hari, that may බලන්නකො පුතේ. මට කියන්න පුතේ like charges will repel or attract. පුතේ magnet එකක like charges repel වෙනවද attract වෙනවද? Like charges will repel. Very good. Like charges will repel and unlike charges will, or unlike poles, not the charges, unlike poles will attract. Like poles will repel and unlike poles will attract. So මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙන්නේ ඕනි like pole එකක්ද unlike pole එකක්ද? මෙතන තියෙන්න ඕනි like pole එකක්ද unlike pole එකක්ද? What do you think? මේ දෙන්න එකට attract වෙලා වගේනේ. මේක freely rotate වෙන්න පුළුවන් නේ. මේක rotate වෙලානේ තියෙන්නේ. rotate වුණාම එක ළඟ එක උඩ ඉන්නවා කියන්නේ පුතේ මේ දෙන්න attractions නේද? මේ දෙන්න attractions. Here also attractions, kind of attractions. So if it attracts, definitely these are unlike poles. මේවා එහෙමනම් අනිවාර්යෙන්ම unlike poles වෙන්න ඕනේ. unlike poles වෙන්න ඕනේ. Unlike poles නම් පුතේ මේ තියෙන ඔක්කොම unlike poles නම් these are if these are unlike poles, if these are kind of unlike poles, then definitely මෙයා වෙන්න ඕනි south, මෙයා වෙන්න ඕනි north, මෙයා වෙන්න ඕනි north, south and north. Right? Got it? Okay. So next one. ඊළඟ දේ පුතේ now draw the magnetic field of the prepared magnet by using magnetic field lines. By using the magnetic field lines. Now මට කියන්නකෝ පුතේ magnetic field lines start with magnetic flux එක start වෙන්නේ from the north pole or south pole. Start in the north pole and the south pole. North pole. Starts very good. Starts from the north pole. Starts from the north pole. Then මෙයා මෙතනනේ north pole එක. එහෙමනම් start වෙන්න ඕනි පුතේ මෙයාගෙන් මේ විදිහට. Start වෙන්න ඕනි මේ විදිහට මෙයාගෙන්. Right? මේ විදිහට. Like this. Like this. And comes back like this. Okay, so it starts from north pole to the south pole. Make it my magnetic flux. You guys need to draw this. Make a draw.
This is the thing. මේක තමයි question එකෙන් අහන්නේ. Okay. හරි. අපි මෙයත් කරා. What is the device that can be used to identify the direction of the magnetic field? What is the device? Simple device. What is the device? Compass. Compass. Puti, by using a simple compass, you can identify the direction of this. Okay, right. Then write down an application of electromagnets. Application of electromagnets. Yes, manada. Electromagnets or applications where you guys can observe electromagnets in our day-to-day life or in some appliances. Electric motors, speakers. Electric. Yeah, very good. Electric motors, speakers, this sort of things, in fans and all these things we can observe this sort of magnets, electromagnets. Right, very good question. නියම question එකක් තියෙනවා කරන්න බලන්න. කරන්න බලන්න පුතේ මේ question එක. Hurry up. I'll give few minutes. මම මේකට පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඔයාලට.
තමයි we'll start. අපි start කරමුද පුතේ? ඇති නේද time එක? හරි. Look at this. අපි මේක discuss කරන්න කලින් මේ මොකක්ද මේ තියෙන්නේ කියන දේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමුද? මොකක්ද මේ මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ? just මොකක්ද පුතේ මේ device එකට අපි කියන නම? Rheostat. Rheostat. Okay. So it's a kind of rheostat. The device what we call rheostat. So okay, so somewhat simple device. The simple device. It includes a slider. Slide එකක් තියෙනවා. Slide කරන්න පුළුවන් slide එකක්. You can move this here and there. And then you have a kind of coil. Coil එකක් තියෙනවා. Right? So definitely this line also should conduct current electricity අරගෙන යන්න ඕනේ මේ line එකත් මේකත් starting from B to this slider, and then filament bulb, 6 volt filament bulb connected, and water coil here and test tube. Inside that you guys can observe a thermometer. That means in order to have a temperature measurement. So then we have a 9 volt battery here and again a switch. Okay, now it's much complicated, right? Complicated ගතියක් නම් තියෙනවා. හරි අපි බලමු, but we can simplify this, right? Okay. So first of all you guys need to name the device X. You need to name the device X. හරි. පුතේ X කියලා කියන්නේ ඔයාලා කිව්වා වගේම rheostat. Rheostat, it's a kind of resistor, not a fixed resistor, it's a kind of variable resistor. You can vary the resistance. The function of this device, this whole device, is to you can vary the resistance according to your requirement on real time. Now this acts as a resistor. With a resistor is a device where it applies a resistance and where we can control the amount of current passing through that device. No. But now by using a variable resistor, the advantage of using a variable resistor, we can control the amount of current, or we can control the amount of resistance according to our requirement just by sliding off this slider key. මේ slider key එක පුතේ එහෙට මෙහෙට move කරලා we can easily adjust this amount of current electricity, or we can adjust the amount of resistance. ඒක වැදගත්නේ. එහෙම නැති වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට ඕනි හැම වෙලේම මේ fixed resistors ගෙනල්ලා ඔයාට ඕනි value එකෙන් මෙතන ගෙනල්ලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට වඩා මේක හරිම ලේසියිනේ නේද? හරි. ඉතින් මේ device එකේදී වෙන්නේ පුතේ current flow එක මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට current flow එකක් එනවා. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේ device එක explain කරන්නම්කෝ. මතක නැති දරුවන්ට මේ rheostat කියන එක. දැන් මේකේ වෙන්නේ පුතේ current එක මෙතනින් අපි supply කරාම current එක pass වෙනවා. මෙන්න මේ device එක through current එක මේ විදිහට pass වෙනවා. දැන් මෙයා connect කරලා තියෙන විදිහට නම් සාමාන්‍යයෙන් current එක pass වෙන්නේ පුතේ positive terminal to negative terminal no conventional current, but the electron flow from negative terminal to positive terminal no. හරි. හරිනම් මෙයාගේ වෙන්න ඕනි මෙන්න මෙතනින් current එක මේ විදිහට pass වෙලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙහෙම යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙයාගේ හරහා මෙහෙම යන්න ඕනේ. කොහොමද යන්නේ? ඕක තමයි current flow එක. ඕක තමයි current flow එක වෙන්න ඕනේ. හරිද? but මේක වෙන්නේ මේකේ positive terminal එක මේ පැත්තේ තියෙන නිසා මේ විදිහට current එක pass වෙනවා. හරි? electrons ටික මේ විදිහට pass වෙනවා. හරි? anyhow, right now what will happen? Now මෙන්න මේ x එකට connect කරලා තියෙන coil එක ගත්තොත් දරුවෝ මේ coil එක තියෙන්නේ resistor එකක්, kind of a resistor, or the material or the metal or the wire with high resistance value, with a very high resistance value. But here this one මේ තියෙන normal conduct එකක්, like copper වගේ conduct එකක් දාන්නත් පුළුවන් මේකට. මෙතන තියෙන්නේ resistor එකක්, මේ coil එක resistor එකක්. ඉතින් current එක පුතේ මෙයා මෙන්න මේ area එක වැඩි වෙන්න මෙන්න මෙයාගේ හරහා යන area එක වැඩි වෙන්න resistance එක වැඩි වෙනවා. resistance එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා මේ area එක වැඩි වෙන්න. පැහැදිලිද? මෙයාගේ area එක වැඩි වෙන්න resistance එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ
ස්ලයිඩර් කී එක මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ස්ලයිඩර් කී එක තියෙන්නේ මෙතන නම් එතකොට මේ මෙන්න මේ මැටීරියල් එක හරහා යන්නේ හරිම පොඩි මේ වෙලාවකටනේ කරන්ට් එක. ඉතින් එතකොට එයාගේ රෙසිස්ටන්ස් එක ගොඩාක් අඩුයි. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ මම ස්ලයිඩර් කී එක මෙතෙන්ට ගත්තා කියලා. ස්ලයිඩර් කී එක මෙතෙන්ට ගත්තොත් පුතේ ලොකු ඒරියා එකක් දිගේ ලොකු වෙලාවක් කරන්ට් එක පාස් වෙන්න වෙනවා මේ මෙන්න මේ resistor එක through kind of resistor. So then it's very difficult to pass the current, so high current and very high resistance will result here. So low current will harima low amount of current එකක් තමයි pass වෙන්නේ මේක හරහා ඒ වෙලාවට. තේරුණාද? Okay, right, this will result, this sort of things will result, right now අපි යමු ඊළඟ question එකට. බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ question එකේදී අහනවා complete the following table by using the observations taken after few minutes when switch on the circuit එක switch on කරාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් වෙන දේවල් එක්ක මේක මේ කරන්න. right පුතේ මොකද වෙන්නේ switch on කරාට පස්සේ මේ bulb එක තියෙනවා observation එක මොකද්ද bulb එක කොහෙද තියෙන්නේ මෙතනනේ switch on කරාට පස්සේ පුතේ මේ bulb එක මේ මොනවා වෙනවද light up වෙනවා. yes bulb එක light up වෙනවා. effect of the electric current according to the observation. Effect of the electric current according to the observation. මොකක්ද effect එක? light effect. මේ electric current එකෙන් electric current එක convert වෙන light වලට. ඉතින් අපි කියනවා ඒකට light effect කියලා. What we call light effect. හරිද? Light up, light effect. Then the thermometer increase the value of the reading, heat effect. මෙයාගේ පුතේ ටික වෙලාවක් යනකොට මේ කොයිල් එක හීට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කොයිල් එක හීට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔබ්සර්වේෂන් එක තමයි heating of this coil. මොකක්ද එතකොට මේකේ තියෙන ඔබ්සර්වේෂන් එක effect එක heating effect. right, heating effect තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ. then the name a most suitable metal which can be used to prepare the coil. පුතේ අර කොයිල් එක prepare කරන්න හොඳම material එක මොකක්ද? මේ වගේ කොයිල් එකක් prepare කරන්න හොඳම material එක තමයි coil like nichrome, metal like nichrome. So nichrome is a very good insulator. යා හරහා current එක pass කරන්න හරිම අමාරුයි. යා ඉක්මනින්ම රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. current එක pass කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉක්මනින්ම යා heat වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් nichrome තමයි මේකට answer දෙන්න ඕනේ. then next one. Which direction should be the slider key moved in order to increase the brightness of the bulb? පුතේ brightness එක වැඩි කරගන්න නම් මම කිව්වා වගේ brightness එක වැඩි කරගන්න නම් පුතේ දැන් මෙයාගේ brightness එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අඩු වෙන්න ඕනි මොනවාද? brightness වැඩි වෙනවා නම් වැඩි වෙන්න ඕනි current එක. resistance අඩු වෙන්න ඕනි. resistance අඩු. එහෙම නැත්නම් මෙයා light එක හරිම අඩුවෙන් පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පුතේ මෙයාගේ current එක pass වෙන current amount එක වැඩි වෙන්න නම් you need to minimize the මේ x එහෙම නැත්නම් මේ coil එක අඩු කරගන්න ඕනේ value එක. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ a to b ද b to a ද කියන්න බලන්න b to a definitely you should move this from B to A. ඇයි ඒ? මෙයාගේ අහන්නේ පුතේ increase the brightness නේ. brightness එක වැඩි කරගන්නනේ. මෙතන තිබුණොත් මෙන්න මෙතන තිබුණොත් එහෙම මේ slide එක මේකේ brightness එක හරිම අඩුයි. but once you try to move this from B to A position, now this brightness will increase gradually. මේ වගේ තැනකට ආවම නියමෙටම වැඩි වෙලා තියෙනවා brightness එක. පැහැදිලිද? yes, perfect. තේරුණානේ? හරි. ඊළඟට when used LED instead of the filament bulb, it light up first. When used LED use LED instead of the filament bulb, it light up first. When move the slider key to the position A. position A කියන්නේ මොකද්ද?
ස්ලයිඩ් කී එක මෙතෙන්ට ගත්තාම හරිනේ මෙතෙන්ට ගත්තාම ඉක්මනටම පත් වෙනවලු හරි ඕකේ වෙන්න ඕනිනේ පුතේ ස්ලයිඩ් කී එක මෙතෙන්ට ගන්නවා කියන්නේ දරුවෝ ඒකට මූව් කරනවා කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එක හොඳටම වැඩි කියන එක නේද පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔව් රෙසිස්ටන්ස් එක හොඳටම වැඩි නේද වැඩිද අඩුද අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ආව් දෙක කරන්ට් එක පාස් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මෙයාගේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා පුතේ දැන් අපිට B to A නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ B to A ගන්නවා නම් දරුවෝ කරන්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ B to A හරි B to A කරන්ට් එක පාස් වෙනවා නම් මෙහෙම මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට කරන්ට් එක පාස් වෙනවා නම් මෙතන තිබ්බාම රෙසිස්ටන්ස් හොඳටම වැඩි. හරිද? හරි. හැබැයි මෙයා මෙතන තිබිලා ඕකේ දැන් මෙහෙමයි. මේ ක්වෙක්ෂන් එකේ විදිහට ඩ්‍රයි සෙල් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන පොසිටිව් ටර්මිනල් එක මෙතෙන්ට නෙගටිව් ටර්මිනල් එක මේ පැත්තටනේ. නේද? එතකොට ඕක පොඩි වෙනසක් වෙනවා හොඳේ. මේ ඩ්‍රයි සෙල් එක මත ඔය ඔක්කොම ආන්සර්ස් රඳා පවතිනවා. පැහැදිලිද? හැබැයි ස්ලයිඩර් කී එකක් එහෙම නැත්නම් රියෝස්ටැට් එකක් හරිම විදිහ පුතේ හරිම විදිහට ගත්තොත් මෙයාගේ කරන්ට් එක පාස් වෙන එක දීලා තියෙන හරි හරි ඕකේ ඒක දීලා තියෙනවා හරි බලමු ක්වෙක්ෂන් එකට අපි පොඩක් යමු when used LED instead of the filament bulb it light up first when move the slider key to the position A position A එක පැත්තට move කරනකොට ඉක්මනට පත් වුණලු හරි හරි okay mention the observation of LED mention the observation of LED right පුතේ LED එකේ observation එක අහනවා ඉතින් LED එකේ observation එක තමයි එකක් තමයි පුතේ මේ දැන් LED බල්බ් එකකට සප්ලයි කරන්න ඕනි කරන්ට් එක හරිම පොඩ්ඩයි. දැන් මෙයාගේ මෙතන 9 වෝල්ට් බැටරි එකකින් දෙන්නේ. 9 වෝල්ට් එකකින් දෙන්නේ නේද? දැක්කද 9 වෝල්ට් බැටරි එක. ඉතින් 9 වෝල්ට් බැටරි එකකින් කරන්ට් එක පාස් කරනකොට ෆිලමන්ට් බල්බ් එකක් වගේ නෙමෙයි දැන් මේ ෆිලමන්ට් එක 6 වෝල්ට් නේ. 9 වෝල්ට් එකෙන් දෙනකොට 9 වෝල්ට් එක එක වෙලාවකදී බර්න් අවුට් වෙනවා. පිච්චෙන්න ඕනි. 9 වෝල්ට් බැටරි will burn out. Okay? The 9 volt battery will burn out. ඒක තමයි observation එක. That should be the observation. 9 volt battery will burn out. Write down the reason for it. The reason for it, reason එක තමයි excess amount of electric current. Due to as a result of passing excess amount of electric current through this. That's the reason. Okay? Hari. Sixth one. What is the device which can be used to measure the current flowing through this circuit? පුතේ ඕනිම සර්කිට් එකක් through යන කරන්ට් එක මෙෂර් කරගන්න අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක තමයි මොකක්ද ammeter we can use ammeter in order to measure the amount of current which passes through this circuit next one specify the method for connecting the above device to a circuit above device කියලා ගන්න පුතේ above device කියලා මෙතනදී ගන්න ඕනේ ammeter නේ ammeter එකක් පුතේ අපි කනෙක්ට් කරන්න ඕනි series ද parallel ද series වද කනෙක්ට් කරන්නේ parallel වද to a circuit in order to measure the electric current series or parallel ව plug කරනවද නැත්නම් series ව join කරනවද මොකක්ද කරන්න ඕනේ series or parallel yes definitely we need to join it in series manner series ව තමයි අපි මෙයාට series ව තමයි කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ammeter එකක් නේද හරි ඉතින් series then draw the symbol for that device ඒකට symbol එක හරිම ලේසි symbol එකක් මෙන්න මේ වගේ ඒක නම් අපි හැමෝම දන්න symbol එකක් මේ වගේ symbol එකක් right මේක තමයි symbol of the ammeter okay ළමයි හරි
පුතේ අපි මම එදා ඔයාලට කිව්වා මට මතකයි අද පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ක්ලාස් එක කරමු කියලා. මතකයිනේ? ඕකේ. අපි මේ ක්වෙක්ෂන් එකත් කරමුද අපි? මේකත් කරමුද? තුන්වෙනි ක්වෙක්ෂන් එකත් කරමුද? ඉක්මනින් Yes, sir. කරමු. ඕකේ, it's okay no? Okay. Okay no, we'll complete. හරි. මේක විතරයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ලීව් වෙන්න එපා. වැඩිපුර වැඩ ටිකක් කරන එක අපිට හොඳයිනේ. Right. Hurry up and complete this third question. ඔයාලා මේක ඉක්මනට කරන්න. මේක තමයි diagram එක. diagram එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ පල්ලෙහා questions ටිකට move කරනවා. හරි? නැත්නම් මට මෙහෙම මේ විදිහටත් පුළුවන්. මෙහෙම කරන්නද? ඔයාලට එතන ගොඩක් චූටියට පේන්නේ නේ. පේන්නේ නැහැ නේද? හරි. Hurry up. Okay, done. හරි. පුතේ මම move කරනවා diagram එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනි ඔයාලා. හරි. ඔන්න move කරා මම පල්ලෙහාට. right.
another like 2 minutes. Guys, we'll discuss. Yes. But they finished? Right. Okay guys, then we will discuss. අපි discuss කරමු ළමයි. හරි. Last few questions. මේ අන්තිම set එක මේක discuss කරලා අපි class එක wind up කරමු. Right, look. Now look at this setup. So this setup contains a stand and kind of a test tube A and test tube B, and those test tubes were interconnected. And a rubber stopper here, and clean iron nails were placed. Now the only difference in between this test tube A and test tube B is that test tube B contains some calcium chloride. Test tube B contains some calcium chloride, right? And test tube A contains only air and maybe some other components, right? So these clean iron nails were placed. In opposite manner. So I'll explain the reason while discussing this. So what kind of factor which caused the corrosion according to the above activity? What kind of factor? පුතේ මොකක්ද මෙතනදී corrosion දැන් මේකේ observation එක තමයි පුතේ මේකේ observation එක තමයි මේකෙදී එක පැත්තක් ඒ කියන්නේ like now we have test tube A and test tube B, no, the two sides, no. So the clean iron nails in test tube A will rust, while clean iron nails in test tube B will remains without rusting. So what will happen? Okay, now by placing this calcium chloride can absorb the moisture in the atmospheric air or the air in this moisture in this test tube B. But no calcium chloride in test tube A, since this will starts to rust. I mean this clean iron nails will starts to rust, which placed in the test tube A side, right? So then the factor is water tamai factor එක. Then when keep the apparatus for few days, what could be observed in the test tube A? Puthe now in test tube A, part of the nails were rust. Part of the nails were rust in the test tube A. ඒකේ තියෙන nails ටික rust වෙන්න පටන් ගන්නවා within few days, right? And then what is the reason for that? The reason is that the atmospheric air or the air inside this test tube A contains some moisture, and as a result of that it starts to rust.
And what could be the observation in test tube B? No, nothing. No observation. No observation. No rust possible. No rust possible. Right? So then what is the reason for that? So the reason is that so this calcium, the chemical which we place, that the calcium chloride will absorb all the moisture, and therefore no rust is possible. Therefore we can conclude that in order to rust these sort of metals, water or the water vapor is one of the essential factors. One of the essential factors for rusting. Okay, right. What is the aim of cleaning the iron nails before doing the experiment? Right. By cleaning the iron nails before doing this experiment, so then we can ensure there is no rusting. එතකොට කිසිම රස්ටිං එකක් දැනට නැහැ කියලා අපිට එන්ෂුවර් කරන්න පුළුවන් නේ. අපි හොඳ clean nails දැම්මහම නේද? Yes. And next one. Which factor is given equally to the nail parts of A and B test tubes among the factors which helps to the rusting of iron? Which helps to the rusting of iron. මොනවද පුතේ? අපි දෙපැත්තටම එකම වගේ දීලා තියෙන්නේ මොනවද? දෙපැත්තටම එකම වගේ දීලා තියෙන්නේ එයා. මේ දෙකටම අපි එයා දීලා තියෙනවනේ. නේද? එයා දීලා තියෙනවා. එකම විදිහට අපි එයා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එයා තමයි ෆැක්ට් එක එකම විදිහට දීපු. Then what is the reason, what is the action of calcium chloride? Calcium chloride absorbs the existing water vapors. මේක ඇතුළේ තියෙන water ඔන්න absorb කරලා තියෙනවා. moisture absorb කරලා තියෙනවා. Right? Then next one. Write another chemical which can be used to instead of the calcium chloride. What? අපිට පුතේ use කරන්න පුළුවන් water absorb කරන තවත් chemical compounds like very easy simple one, silica gel. You can place some silica gel instead of that calcium chloride. Here now we have the calcium chloride. No, instead of this calcium chloride we can have some silica gel. We can place some silica gel, so easily we can remove that water. So silica gel will absorb the moisture, right? Then ඒකනේ පුතේ peanut packets වල එහෙම දාලා ඉන්නේ silica gel ටික. Yes, right. So then B, not the zinc metal. Zinc metal is applied on objects made of iron in order to protect them from rusting. Okay, what is the name of this process? මොකද්ද පුතේ මේ process එකට අපි කියන නම මොකද්ද? මොකද්ද අපි කියන්නේ? Galvanization. Galvanization or galvanizing. Galvanizing or galvanization. So next one, write down the other method which we can use to prevent the rusting of iron. පුතේ මොනවාද? So easily, other than the galvanizing, we can apply some paints, we can apply some grease, we can apply some oil, or even we can apply such sort of plating in order to minimize the contact with atmosphere. The atmosphere එකේ තියෙන gases, oxygen, water මේ වගේ දේවල් contact වෙලානේ පුතේ rusting වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් rusting නවත්ත ගන්න by applying or by coating, by preventing the contact between the external atmosphere. Okay, so iron nail එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් ඒක paint කරන්න. ඉතින් ඒක rust වෙන්නේ නැහැ. But once this coating removes with the scratch, then problem, right? Okay, right. Okay guys, that's it. ඇති නේද? හරි ළමයි. ඉතින් ඔන්න අපි අද ඩිස්කස් කරා දරුවෝ අපිට කතා කරන්න අවශ්‍යලා තිබුණු යුනිට් එකේ පාර්ට් එකකුත් ඉවර කරා. ඒ ෆුල් යුනිට් එක ඉවර කරා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මේ පේපර් එකකුත් අද ඩිස්කස් කරලා පේපර් එකේ questions ගොඩක් ඉවර කරා. MCQs including MCQs and the some other structured essay questions. So next time, and I'll send this PDF or the question paper, I mean from this natural disaster unit to a WhatsApp groups, and then you need to complete this. Better to have a printout, but if not, you can write this, you can copy down all the questions
on your writing book, and then you can write the answers. So then you can complete this lesson note, right? දැන් මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න දරුවන්ට ඔන්න ඒක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. And then next time we'll try to discuss one other paper including the remaining essay questions and some other paper. We'll start one other third term paper එක MCQs අපි කතා කරනවා next week. So you guys need to study well and please join, study well and then join. So and one other thing, so we'll try to start our grade 9 syllabus. අපි grade 9 එකත් පොඩ්ඩ start කරමු පුතේ. At least like 1 hour we'll try to discuss your grade 9 lessons. First we'll start the first lesson and we'll continue from next week. ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. හරිද? Right. Okay guys, එහෙනම් අපි session එක wind up කරමු. Okay, next week එකෙත් අපි මේ වගේම වැඩ ටිකක් ඔන්න කරගෙන යමු. ඉතින් දරුවෝ ගෙදරටලා පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා මේ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙන්න. Right? Okay. So have a nice week and be safe. Please complete homeworks and all the other stuff. Okay. Goodbye. Have a nice week.